then Ephesians 6. Ephesians 6. Ephesians 6. Now for the Ephesians 6. Ngikhuluma ngama-backlist. Sitawuqala verse 10. Ngikhuluma ngetimpi. Sitawuqala verse 10. Sitawukhonetha iBhayibheli kuRoma 10 verse 17. Ukholwa kuda ngekufa. Kufa kuda ngishunyayelwa. Ushunyayelwa kwelivi laNkulunkulu. Ukuze abantu bakholwe kufuna beve. Amen. Ko onke lama-backlist namhla ngidakutshela ukuthi ungancoba njani ama-backlist. Amen. Ukuze utawukhona kwancoba. Number 1 10 verse 6 verse 10 funzeka kanje. Kwekugcina gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Niyamnaka verse 10. Lokugcina gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Amen. Kusho ukuthini lo? Yini ugcina enkosini yini? Ugcina enkosini kuba ku fellowship nenkosi. Niyabona mos. Kucina enkosini, inkosi ngubani? uNkulunkulu. Niyabona mos. Kucina kuNkulunkulu kuba ne fellowship naNkulunkulu. Kungaba khona endzabeni mhlawumbe nema problem. Imbo lemcoka yeqala i-fellowship. Amen. Yiba nebudlelwane naNkulunkulu, yiba nenhlanganyelo naNkulunkulu. Hlanganyelani naNkulunkulu, yiba nenhlanganyelo naNkulunkulu. Amen. Ngalesikhathi unenhlanganyelo naNkulunkulu, lithi iBhayibheli 31 Romans 8:31. Pho sesitawuthini ngalokho? Mangabe uNkulunkulu angakithi, ngubani longamelana nathi? Mangabe uNkulunkulu angakithi, sho ukuthi ngaba born again uNkulunkulu ungakimi. Ngine fellowship naNkulunkulu. Niyabona? Ngubani longamelana nami? Niyabona mos. So ke kucina enkosini kuba ne fellowship naNkulunkulu. Lokuthi utentsabeni ubo understand lokho ukuthi leyo i fellowship yakho naNkulunkulu. Niyabona? Lokuthi ufunza iBhayibheli leyo fellowship yakho naNkulunkulu. Niyabona mos. Lokuthi mhlawumbe unelisombo lothandaza kulo uya attenda leyo fellowship yakho naNkulunkulu. Niyabona? I-fellowship naNkulunkulu. Kumqoma umzalwane, mangumzalwane ube ne fellowship naNkulunkulu. Kube nebudlelwane, kube nenhlanganyelo. Sine bafundisi mawitolo nje bengala nkosigangeni ngala. uNkulunkulu angumkhumbula ngalesikhathi ngiyoshumayela. Sihlale sicoca onke lamalanga. Niyabona? Noma kathi ngifike esigangeni ngivele ngathi uNkulunkulu badagcwala ngamoya ngidawu prophet. Niyabona? So masihamba vele kwabanjalo lempilo. Niyabona? So leni kwenteke lokho ukuthi mangabona uNkulunkulu, mangabe ukufellowship naNkulunkulu, noma ungafika kuphi eMozambique, noma ungafika eBotswana, noma ungafika awunankinga because uNkulunkulu nihlaleni naye. Niyabona mos. Waze wabana uNkulunkulu noma ungaba seprison kuhle ngoba Paul and Silas. Paul and Silas bebavalelwe ekhathi eMaximum ukhiwe kunethi inganangana but uNkulunkulu beka nabo khona ngekhathi because beba fellowship naNkulunkulu. Amen. Lithi ke iBhayibheli ekhathi nebusuku bathandaza bakhuluma naNkulunkulu, basakhuluma naNkulunkulu. LeBhayibheli liveta kwekuthi emagede avuleka. Niyabona? Shothi waba ku fellowship naNkulunkulu kunemagede etsite lavulekako. Niyabona? Waba ku fellowship naNkulunkulu kuba nemagede nje ekhaya kakho lavulekako. Niyabona? Waba ku fellowship naNkulunkulu kuba nemagede ligede livuleke na ipromotion sebayinika wena. Niyabona? Kuvuleke ligede. Niyabona mos. Noma ngabe ngikuphi kuvuleka nje magede ngoba ukufellowship naNkulunkulu. Niyabona? So ke kucina enkosini ngifuna usihambane. Kucina enkosini kuba ku fellowship naNkulunkulu. Ngike ngakhuluma ngefellowship kwekuthi ifellowship awuyitholi kuJesu. Niyeva mos. Ifellowship awuyitholi kuNkulunkulu. iBhayibheli lithi ku 2 Corinthians 13:13 lithi luthambo lwaNkulunkulu budlelwane bamoya, ifellowship yamoya, ifellowship namoya ayibe nani bese lithi luthambo lwaNkulunkulu nebudlelwane bamoya nenkosi yethu uJesu. Amen. Nemusa wenkosi yethu uJesu. Likhuluma nje kusho ukuthi mawukhuluma ngefellowship lokwenda umuntu abe nebudlelwane naNkulunkulu. Umbala uNkulunkulu abe nebudlelwane naNkulunkulu ngumoya ongcwele. Kepha lokwenda umuntu alamuleleke kuNkulunkulu ngoJesu Kristu.
1 Timothy 2:5 munye uNkulunkulu munye umlamuli emkhathini wemuntfu naNkulunkulu ligama lakhe ngibani nguKristu Jesu amen nguKristu Jesu ne so ke kucina enkosini kuba ku fellowship naNkulunkulu funza kuba ku fellowship naNkulunkulu uhlele kahle imithandazo yakho mangumfana kaNkulunkulu uhlele kahle izilo takho mangumfana kaNkulunkulu uhlele kahle iminikelo yakho mangumfana kaNkulunkulu uhlele kahle tinshumi takho mangumfana kaNkulunkulu lokho kwakha ifellowship yakho naNkulunkulu niyabona noma uhamba esigodini selifunda lokufa ngeke wesabe because uku fellowship naNkulunkulu amen okay liphindze lithi lokugcina nenkosini nasemandleni ayo lamakhulu yini emandla uNkulunkulu lamakhulu yini emandla uNkulunkulu lamakhulu Romans 1:17 leBhayibheli liphindze lifakaza iansi khona la khona la eBhayibhelini niyabona mo lithi ke la kulo Roma 1:17 lithi anginamahloni ngelivangeli ngoba livangeli lingemandla aNkulunkulu sho ukuthi masikhuluma ngemandla aNkulunkulu sikhuluma ngelivangeli yini livangeli yigospel yini igospel ma good news never mos shothi masikhuluma ngemandla aNkulunkulu sikhuluma ngetindzaba letimnanzi never mos tindzaba letimnanzi yini tindzaba letimnanzi live laNkulunkulu tindzaba letimnanzi kuloku uNkulunkulu lako khulumako ngawe amen wena ngalesikhathi uthi uyahlupheka uNkulunkulu akakhona ukuvumelana nawe yini angakhona ukuvumelana nawe ukuthi wamletha Jesu emhlabeni wabaliphuya kuze ukuthi ucebe kusho ukuthi tindzaba letimnanzi ke kucina emandleni aNkulunkulu lamakhulu ukuthi uthi uva asengibekise ubona kunethi ngala nangala niyabona kucina emandleni aNkulunkulu lamakhulu ukuthi ukhulume ngalomlomo wakho uthi mina ngicebile niyayibona le kuthi uva kokuthi uvimbele lokhu kuchaza ifluse bayaku-interpret uthi mina ngiphilile ngemvimba yaJesu kucina emandleni lamakhulu niyabona mona kucina emandleni lamakhulu kuthi mhlambe uku-situation utibona ngathi uwefa lithi leBhayibheli Isaiah 41:10 ningesabi ngoba nginani kucina emandleni aNkulunkulu lamakhulu kuthi ubona le situation ukhulume wena uthi mbanengi lalaba ngakimi kunalaba labaseveni niyabona mona mina ngihlale ngihamba netingilozi kunabo Abraham eceleni kwami niyabona ezukukhuluma lokho kuyakwenda ucina emandleni aNkulunkulu lamakhulu and lo munye uyathi masesimeni abesothi ngibese ngikhohlwa nalo leBhayibheli noma masesimeni sokhohlwa ngisho nekushaya uyabo ukhohlwa leBhayibheli azakhohlwa ngisho nekushaya umfundisi ukhohlwa embamba ke lo mvulo niyabona so kufuna silungisele indaba yekukhohlwa yini lokwenta wena ukhohlwa uma usesimeni ukhohlwa uNkulunkulu ngifuna angiphendule lo mthandazo lo bese ngidawuphendula lelo yes ngidawuchubeka yini lokwenta wena mawuse simeni ukhohlwe uNkulunkulu noma mangasesimeni uyabesofuna inyanganyana lengamsida amen abesothi hey bathi lokhu lokugula kwalombala kusimfu lokhu amen funa ngitfola umvulo simfu amen funa ngitfole tupa niyabona mos unelibala lomfana unenkhaba angathi bathi niyabona mos yini lokwenta wena ukhohlwe mawusesimeni bathi uyabona bakuvalile sisi kufuna nje ukuthi wena uhambe uyogeza nje mfule bakugeze nje utawusuka yini lokwenta mawusesimeni ubese uyakhohlwa uNkulunkulu incumbi yabamfana baNkulunkulu umfana uyakhohlwa athi uyathi ngikhohlwe imbamba kanti eish lo munye lembida zwayekhohlwa nethi khona lendlini niyabona wafika bathi yani le niyabona so yekela umthandazo so sebenzisa niyabona mos kanti mangumfana kaNkulunkulu lithi labakholwako lithi iBhayibheli ku2 Corinthians 5:17 lithi mawuqala ku2 Corinthians 4:18 lithi asibheki lokubonakala ngoba lokubonakala kwesikhashane sibheka lokungabonakali amen sibheka lokungabonakali asibheki lokubonakalayo kepha sibheka lokungabonakali haleluya
So yini le ndawo nama usesimeni ukhohlwe uNkulunkulu, ukhohlwe kucina emandlela uNkulunkulu lamakhulu. Shothi mangabe kunesimo kusuke lokukutshela ukuthi wena cina emandlela uNkulunkulu lamakhulu. Wazwa baku situation cina emandlela uNkulunkulu kanjani lamakhulu. Lo munye uyeta ete mhlambe kumprofeti. Makafika kumprofeti athi umprofeti makakhuluma livi kuye. Athi uyabona mfundisi lokugula lokho kuhle kwemvotsa lebeyigule for 38 years never mos. Le mvotsa lebeyigule for 38 years ngithe mangibuka leli Bhayibheli ngakuthola ukuthi le mvotsa yatenda yona lokugula for 38 years. And incumbi yetimo bazalwane lababhekana nato ukhanza ukuthi batende bona niyabona leni ngithi lemvotsa ayitende yona lemvotsa lena lithi iBhayibheli beyilele ngaseqhibini esangweni nje mawungena eqhibini bongena bokhanza yona ivimbe lomnyango wecala lokho niyeva mos. Kwesibili lemvotsa bekude lebeyangayifaka eqhibini. Umbuto wami ukuthi leni labanye bayabafaka eqhibini leni labangamfaka eqhibini kusene kwenta kobe beka stubborn niyabona. Kusene kwendeka kube lemvotsa beyingafuni vele beyikhulumela futhi beyingafuni kufakwa echibini sine bafundisi sifana nathi ingceku le nanaba lebebabamba babafaka echibini. Ungaba khona esomveni nebazalwane bakhona esomveni abekhona esomveni mfundisi asho manje livi lelingamfaka echibini yena ale. Ni understand? Laba funa umsebenzi ahlale phansi ephiyathu ufuna umsebenzi niyabona lo muntu lona utawusafarisha vele ngoba walile ukuthi kumthatha ngelicasi kumfaka echibini. Niyayibona le athi umfundisi siyentshabeni siyothandaza athi hayi mina ngiyentshabeni niyabona manje lo muntu uyala lemvotsa lebeyigule for 38 years ngifikela ngiunderstand yakho lemvotsa lela beyinenkani bengafuni bayibambe ngalelicasi. So thina nje ngekuta uNkulunkulu siphunywe ukuthi siasharishe bamfu sibangenise echibini niyabona mos sibange mangabe wena unenkani ngeke vele sikubambe mangabe wena ungavumi ngeke vele sikubambe niyabona so bambeka niyabona mos vumela kubambeka live la lo myashumayela live la uNkulunkulu makushunyele live akathi iboni yena ubona lo munye athi kushiwo kunanguye lo mye makukhulunywa live la uNkulunkulu lana uvela athi mfundisi vele bamtshele konke ngami khuluma simo sami kungivisa abhlungu lo kanti live la uNkulunkulu la kule live la uNkulunkulu kunetimo tabo bonke bamva kusuyo wefa lokukhulunywa ngesimo sakho la ungabi offended amen. So ke yini lengakwenda wena ukhohlwe uNkulunkulu yini lekwenda wena ukhohlwe uNkulunkulu niyabona mos yini lekwenda wena ukhohlwe uNkulunkulu niyabona mos. Okay ngifuna ukunikhombisa ngekwelive la uNkulunkulu asesiqaleni kumsebe baapostoli 1 umsebe baapostoli 1 Sende baapostoli 1 verse 5 kala khona ndoda ukhona umfundisela ngiyakholwa ukuthi vele phakeme egqokile amen hallelujah. Khona lo funzako Sende baapostoli 1 verse 5 Johanna wabhaphatisa ngemanzi. Kodwa emva kwamalanga mina ngitawubhaphatiswa ngomoya longcwele. Yebo. Okay. Johanne wabhaphatisa awuqala verse 4 sitawuliva. Kwathi nasebahlangana ndzawonye wabanika umyalo lothi ningesuki eJerusalema kodwa hlalani nimele Sipho lenethenjiswa sona ngubabe lenganitshela ngaso. Hallelujah. Jesu bathe uthi ningesuke eJerusalem. Ngifuna sihambisane niyeva mos. Ningesuke kuphi? Len Jesu sahambe nabo sikhathi lesithe kangathi bangasuka eJerusalem. Ngoba sobabonile boPeter kulabafundi babo. Ngoba kuna Peter kulabafundi babo. Lo Peter lona makabona inkinga uyamphika Jesu. Bathi lona bekahamba naye nekukhuluma kwakhe kuyadishwa athi Peter hey awumekudlala ngamvombatana ngoba ukhona lebekashoda ngakho bekashoda ngeJerusalem asehamba Peter uyamphika lakhala kathafu ligudze solo uyamphika niyabona manje
so vukile ke Jesu lana uthi hey uthi ningesuka eJerusalema niyabona mase uyakhuluma la amen awuphindze verse 4 bese uvunza verse 5 Kwathi nasebahlangene ndzawonye wabanika umyalo lothi ningesuke eJerusalema. Ningesuke eJerusalema ngoba nini niyakhohlwa nithi manisetinkingeni manisesimeni bese nikhohlwa uNkulunkulu ningesuki akusiko kuphela kumeni noma imvoda hamba kahle niyamkhohlwa uNkulunkulu nini noma imvoda hamba kahle lo mnye ngisho noma une airtime khohlwa nje ukushayela umfundisi niyabona ukhohlwa nje ukufakela umfundisi airtime yabona so ngalendlela la khohlwa ngayo waba na something waba nemali ukhohlwa nje kuyeso mfeni niyabona manje ngoba nini niyakhohlwa ningasuka eJerusalema niyabona and ke emaswati nje isikhathi esiningi bangincumbi baseSwatini bahluphekile niyabona ngendaba bahlupheke ngayo umumvu waphola imali akasakhona ukukhuluma niyabona manje waphola imali akasakhona ukuvuseleka niyabona manje waphola imali sokhohlwa nekuthi netihlobo niyabona so lembo leyo yendiwa yini inhlupheko thite kangwane niyabona so uthi ke Paula lana ningesuki eJerusalema uthi ke lana Jesu ningesuki eJerusalema amen qhubeka ku verse 5 ngifuna ukuthi sihambisane sitokhona ukuyiunderstand ngoba thina ufuna ukuthi like lamhlabeni ufuna ukuthi umuntu waba nalokuthide so yakhohlwa uNkulunkulu waba bede lokuthide futhi uyakhohlwa uNkulunkulu ngathi umfuna unjani uNkulunkulu niyabona musi ufuna avele uNkulunkulu manginjani okay qhubeka Kodwa hlalani nimele sipho lenethenjiswa sona ngubaba. hlalani nimele sipho amen shows nyalo ngikhuluma nalo netinkinga nyalo la uyakweneta never musi nyalo hlala umele sipho kunesipho lesitako amen lesipho lesi bazalwane si perfect lesipho lesi akusiso sipho senyama never much lesipho lesi siyakhuluma lesipho lesi siyaphefumula lesipho lesi siphelele niyabona manje kunesipho hlalani amen hlalani amen sho ukuthi ke lokwenda abazalwane bangakhohlwa lokwenda abazalwane bakhohlwe nguNkulunkulu mabasesimeni babulawe kungadlali uthi telana makafakaza kunene uthi wakhuluma umfundisi ngekusubmita ngekuhlala niyabona manje lokusitako kuhlala niyabona manje lokutha ukwenda ureceive lokutha ukwenda ube nefast kuhlala niyabona manje that's why kumqongo ukuthi mawumfana kaNkulunkulu kube sekuba necover lapho kwempilo yakho kube na spiritual father lapho kwempilo yakho lotho khona kuthamela kuyo uhlale amen shothi hlalani ke amen ndalichaza ke leBhayibheli futhi again ngoba nyalo ngisalifunza magama ndawuliva sidabe sesiyalichaza ukuthi thine sukuphi kuleli Bible yep qhubeka verse 6 Kwathi nasebahlangene ndawonye bapostoli naJesu bambuda bathi Nkosi singiso yini lesikhathi lotawubuyela ngaso umbuso waka-Israyeli kuma-Israyeli haleluya bathi mase bahlangene sebayabutana bathi Nkosi sengiso yini lesikhathi la utawubisela khona umbuso kuma-Israyeli na sengiso yini lesikhathi sho ukuthi bebabona ukuthi thina saba sesimene siyakhohlwa ngena lo Jesu azoba sesimene siyamkhohlwa sasaba right siyamkhohlwa niyabona mos sengiso yini lesikhathi la utawubisela umbuso ngoba lokho ukuthi isikole sho silokwenta ukuthi akhohlwe uNkulunkulu mase simene kunembuso loshodako empilweni yakhe leligama lisho ukuthi kingdom lakhiwe ngathiwe magama kuna king sekuna dom lo dom suka kuleli gama lesho ukuthi domain or dominion amen sho ukuthi inkosi embusweni inkosi yabusa never kingdom ke lo sho ukuthi ke lokwenda ukuthi ukhohlwe wena ukuthi ungabi nalobukhosi lobubusako ngekhathi kwakho amen so soluyakhala soluyakhuluma solo bayakhuluma basengiso lesikhathi la utawubisela umbuso ufunda verse 8 Kodwa nini nitawugcwaliswa ngemandla nasefikile kini moya longcwele. Soyakhuluma lana Jesu uthi kopha ngoba nini niyakhohlwa ngoba nini niyakhohlwa manisesimeni kufuna nigcwaliswe ngemandla amen
ngoba wonke umuntu lokulakhuluma ngologcwele enhlitweni yakhe niyabona mos umvu ukhuluma lokuhle ngoba agcwele enhlitweni yakhe futhi umvu ukhuluma lokubi ngoba agcwele enhlitweni yakhe niyabona mos kunalabanye lokusikhona lana kunemathuna kubo labanye lokusikhona laba kunelizulu la kubo niyabona mos umva makakhuluma nje ukuthi vuphila niyabona lo mnyathi uyakhuluma kuhlephule ekhathi niyabona mos so kushiyana ukuthi kunani la khathi kuwe niyabona so ke lithi iBhayibheli kofanine shothi namuhla ke sesitawuba kanye uyabona labo labasemathuneni nalabo labasezulwini sebatawuba senzaweni yinye amen lithi kofanine nitogcwaliswa ngemandla nasekafikile kini moya longcwele umbuto uthi sofikile yini moya longcwele sengibuta abazalwane sofikile yini moya longcwele ufikile yini nyalo moya longcwele bazalwane ngiva ngihitela sekuphamise mnye lo tayichaza lenza ngiva sehitela ngathi sibamfana base preschool sofikile yini moya longcwele khona lo ngasichazela sofikile yini moya longcwele ngifuna sandla vele ngingangithi tasikho somfeni a sound of glory nje kepha sisemthabeni sikhona sandla lesikhona sofikile yini moya longcwele okay ngibona sinye sandla kude lesinye lesikhona okay sithe ke uzilesi moya longcwele kathi wafika ngePentecost ngesikhathi bahlangene ndawonye yes upper room amen neiva muslim moya longcwele akafiki kathe afika neiva mus sho ukuthi ke singayibekisa ngani lemvu le singayibekisa ngekwekuthi lona lo moya longcwele kathe afika somele wena niyabona shothi nguwe lo ongakafiki yena kathe enda njani shothi ke masibuka leli Bhayibheli asibuke ukuthi konke lelo kula Bhayibhelini asikameli kona ase mangabe ufunza nje iBhayibheli sisemele kugocotwa no lokugocotwa kumele wena ukuthi ugocote never mos thatha le live never mos thatha mangabe sikhuluma nje la ukuthi kuzaphakama bamele wena ukuthi uphakame nguwe lo lomelwe kahle niyabona kumelwe wena amen so ke nyalo uthi nesikhulu esifundiswa ukuthi uyabona nomhlaba uyagocotwa yoba mncane bengaka amen so bebasho bebasho njalo kepha namhla sisho njalo sithi thina sitawugocota lo mhlaba amen lensi ugocote Matthew 28 verse 18 uthi Jesu amandla nginikwe ezulwini nasemhlabeni hambani nishumayele livangeli emhlabeni wonke in other words gocotani lo mhlaba ngegospel amen bakhona labangivako gocotani lo mhlaba ngelivangeli kusho ukuthi ke masigocota lo mhlaba kathi gocokeli ngithi lesitawugocota never mos ngithi lesitawugocota and ke masikhuluma ngekuphakama kumelwe thina ukuthi siphakame niyabona mos sho ukuthi mangabe ngiseyakaqala imine ngagcwala ngamonqwele ngaba nesibonakaliso zekukhuluma ngetilwimi ngiseyakaqala ukuphakama ngoba lama tongues I heavenly language sho ukuthi mangithandaza in other tongues ngiyaphakama in the spirit. That's why little Bible Matthew 5:14 ni kukhanya kwelive umuntu lo wakhile entsabeni lephakeme lo ngeke aze asithwe ngumumbu sho ukuthi ngalesikhathi ngithandaza in the Holy Ghost ngisuke ngiphakama niyabona ngisuke ngiphaka sho ukuthi kumelwe mina ngimlo lobambelele niyabona mos lo mnye ukhona la hey uNkulunkulu ngicela ile business imele wena ikhona yona nguwe lo melwe lo msebenzi umele wena sengiyaprofeta lo mshado umele wena umeleni umshado umele wena mzama sesikhathi saNkulunkulu dangifola come on lo mshado umele wena usolo umele ini le moto imele wena le mali imele wena le ndlu imele wena lenzawo imele oh my God sound of glory ngizemagama lathi lenzawo imele thina amen hallelujah ngithi lese sibambelele amen ngoba kuNkulunkulu ebazalwane isikhathi kude niyeva mos
kude isikhathi akahlala esikhathini uNkulunkulu never mos uNkulunkulu uhlala emaphakatheni shothi manje mina ngisemele ukuthi uNkulunkulu angibusise sengilethi lesibuso simele mina never mos kumelwe wena namhla live lakho hamba emsebentini mawuba ufuna ukupromote uthi lesihlalo lesi simele mina sengiyeda kuso ngegama lika Jesu niyangi understand uthi okay ngingisizi funa kushada lemvothi imele mina sengiyakulanza wena mvotha ngegama lika Jesu ngitakuwe ngegama lika Jesu niyabona musi phela kukhuluma wena mhlambe ngumfana lo mmele eswini ukuthi abele uthi wena mfana angakumeli wena umele mina namuhla amen ngithi ke mfana nami ngitakuwe wena mfana lo ngumfana sengiyeda nyana haleluya ingani David never David wahamba bambehlane bathi bayamlaya ukuthi atokufa ngoba bekumfana lo bekaphingiwe niyabona mos so bambeka lapha yena entsabeni mabambeka bayathi ukuthi kunemabhele nemabhubezi kanti aba understand ukuthi kule nsaba bakha giant niyabona mos kufika libhele ulihlahlabula umleyo ukufika libhubezi uyalibulala ababoni bomnaka because kunembazalwane labakhona namhlanje uyafuna kubulala Goliath but akafuni ukubulala libhela yepha kunesikhathi sekubulala libhele la ungabonwa ngumuntu khona never mos ulibulala libhele business yakho uqale kancane bangathi ukuthi wena udaba imillionaire uqale kancane udayisa mhlambe udayisa ema orange niyabona mos ubulala libhele lakho siyeta isikhathi sa Goliath la utawuthi mawufika khona uhlonishwe live niyabona mos la utawuthi mawufika khona uhlonishwe ngumhlaba niyabona ngoba kuba nesikhathi David ubulala libhele nsabe nelibhubezi abantu bomnako makafika Goliath uyajangaza bayesaba ke yakuye sebamelena ukuthi akentela kufuna goGoliath but David uthi hey ungibani lona lo Goliath emaIsrael ongakasoke wathi ke David ngitakuwe Goliath ngelibito lasimakazi niyayiva mosile ngitakuwe kunalabanye kunalomzalwane ukhona la ngiyakhuluma phela wena solo ubalekela simo ungasibalekele yani kuso yani kuso haleluya phela unemandla elibhubezi amen haleluya unemandla moya niyabona unemandla moya longcwele yanikiso lesimo ngenkani nangemandla yani ingani bo Shadrach Abednego bathi mababhekane nemlilo yathi inkosi lota ukhondela omnye uNkulunkulu sitamfaka kulomlilo bapholakala ukuthi bakhona uNkulunkulu wasezulwini yathi bathi bo Shadrach lalela nkosi uNkulunkulu wethu simkhona ukuthi asinzisa kulomlilo abazange bawubalekele beda kuwo awutasinzisa uthi nkosi noma angeke asinzise sifuna usale wathi wena nale live lonke ukuthi uNkulunkulu wethu uyaphila bakhona kusinza emlilweni sabaswe kasikhombisa bazalwane thina njengabamfana ngulo esikadalelwa kubalekela simo but sidalelwe ukumuva simo ngekukholwa lokuncane ungathi kulensaba wena nsaba bakunywa ke ngensaba kukhuluma ngale spiritual shothi ngana yena yabona mos ungakhuluma ukuthi lensaba le yasehamba elisushwana ivele khona ngekukholwa akukhulunywa ngale spiritual kuphela never mos kukhulunywa ngato tonke etinsaba never mos ngaba insaba lemembi kwakho ngabe ngumuntu lona uyinsaba embi kwakho haleluya ngaba insaba yesikwenedi membi kwakho ungasenza bona insaba kukuleke elwandle ngasho wena amen kunenkumbi ke bazana maketa la ngendlela la ngakagcina ngayo amandla ngoNkulunkulu maketa la umprofeti akhuluma athi yathi ngibona umsebenzi athi amfundisi mina ngengisebenze ngizame kakhulu amen ngizamelele kude abangithatha khona okay wena sotshela mina ngithi mina ngiyakutshela izawethu mina ngizono uyangitshela show ukuthi wena haya kusiliqiniso lokungemanga lokutshela naku mina ngikwadile noma ngabe unasiphi isimo yathi ukuthi mawutencekweni yaNkulunkulu vumelana nayo kule kushoko vumelana nemavi ayo la kushoko khona bekafaza ngathi noma ukhona la ngakhuluma ngemsebenzi ukuthi bathi amshayela icingo 8 July ukhona la amshayela ngalo 8 July beka ngishayela icingo afakaza ngekho la bamshayela ngalo 8 July lo 8 July bekuyisunday ne but uNkulunkulu wahlonipha le chothi bekufuna ke King's office cabanga ukuthi under government bamshayela Sunday hayi Monday Sunday because umprofeti ukhuluma nga Sunday kuthi kutawonde kanti kwavele kwendeka niyabona shothi uNkulunkulu uyahlonipha live less prophet uNkulunkulu uyahlonipha live lem prophet
lonke live umprofeti lalikhuluma kuyahlonipha never mos. So ke yini lokukwenda wena mawusesimene ngilapha ubese uyakhohlwa nguNkulunkulu bese uyakhohlwa yini lokwenda ube sesimene bese uyakhohlwa. Number 1 lokwenda ngawusho lokungenda ukuthi ungakhohlwa lokwenda number 1 ukuthi ukhohlwe bamfu lohambisana nabamfu lobalalelako mabakhuluma ulalela abantu makakhuluma wena uyakholwa ngoba udayelena lokukhonda emadloti lo takutshela ukuthi kusimvu loku le nkomo le lokutakwayo ufuna niphekele labaphasi uyamlalela wona phezulu lalela mfundisi nawe uthi ngiyashumayela mina uthi ngeke ekhaya basifundisa napho amen. Kuyadependa kumuntu lomlala. That's why mangifuna kubona wena ngitshela umngane wakho ngidawubona ukuthi uyaphi ndawubona ukuthi unjani amen. So kumcwaka ukuthi uthola umngane loya embili empilweni so that nawe utawuye embili empilweni. Mangabuthi umngane lo embili ukhona umngane lo live la ngoNkulunkulu niyabona utokhona ke embili even esomveni uvela ubone nje ukuthi oh le genge leya lehlele ayinzawo leya ayiya Samuel leya uyababona nabantu le fellowship labanayo niyabona uvela ubona ukuthi lokhu kunalo hawu lamanti savele ngcolile lamandonke lawa niyabona niyabo. So lokhu uyakwathi kwathi ungumfundisi mama cha sekwendeke wena awufukathi wayathi le kaze awufuki niyabona. So ke yonke imvo konke lokwenta wena ukhohle uNkulunkulu udinzaba lo tivako mawuphumeza umvelo kunemfundisi wena lokushumayela komaqedza mina kushumayela afika kushumayele niyabona. Even nalamanye ama WhatsApp lekufunwa ignore nje amen wa ignore haleluya. Kunaleke nikhulumo lekungakafundi nje utive nje niyabona because thina bamfaka moya kuyasibambelela lokuthi ube solo wena ufocus ukuthi hey umnofo kangwani uwile moswena ukawi ke niyabona mos wena solo ukhona uyabona unakena umnofo lo uwile niyabona qhubeka nempilo yembili niyabona mos. So lokwenda bamfu ke bakhohle uNkulunkulu dimbo labathivaka maceleni kwabo niyabona. But namuhla lokungenda wena ungakhohlwa uNkulunkulu kwekuthi uhlale eJerusalem never mos. Oh no ungahlala eJerusalem never mos. Anzi sithe konke sekumele thina ukuthi singene uthi ehlala eJerusalem ukuze kufike sipho lesimoya longcwele mangabe sisikathi safika lemoya kusho ukuthi thina sekulate ukuthi singema sekufuna singene niyabona mos. Sekulate ukuthi singema sekufuna senjani singene haleluya singene semukele niyabona mos. Shothi nyalo mangifundza le live lelo mangifuna ukutisithi ingoma sengalifunza kulo X1 ukuthi gofanda angisithi gofanda ugcwaliswa ngamoya ngamandla masafikile moya longcwelekile angisho njalo mina amen. Ngithi kopha sengibambelele kungena kulo moya losawufikile emhlabeni kuze ngilofakaza niyabona mos. So lapho sengilifunza sengine revelation niyabona lokho kutakusita mina lokwangisita ngagcwala ngamoya longcwele kwaba ngimi nga actor kule live ngoba lo mcanga le live litawuqala lisebentela kuyena angakabi angasonzeli noma angakati lethi kulo niyabona. Wena uletha impilo yakho la kule live le live likusebende not ukuthi wena uvela uhlale le live lite kuwe niyabona mos uletha impilo yakho niyabona mos. So ke imbo le enteka kuze ngigcwale ngamongcwele ngavele ngatshela ngathi uyabona njalo ngidawugcwala yena ngavele ngafunza live ngase ngiyenta niyabona ngoba lokumcoka kwenda amen. Lithi iBhayibheli kukholwa lokungenamsebenzi kufile sho ukuthi ke lokumcoka kakhulu mangumfana kaNkulunkulu ukuthi ubese soyenda never mos. Kuma backlist lo nawe etimpini lo nato konke lo nakusale wenda lokuthide kuze utoncoba niyabona yenda lokuthide amen. Nasi ke sikhalele sikhulu kakhulu ase sifunde verse 11 lo Ephesians 2 verse 11 Ephesians 6 verse 11 Lomani tonke tikhali taNkulunkulu khona nitawuba nemandla ekumelana nebuciki baSathane. Hallelujah. Hlomani tonke. Hallelujah. Hlomani in. Hlomani in. Tonke tikhali. Tonke. Hallelujah. Ngutiphi letikhali esihloma? Dile ngakhulu letikhali niyeva sazolwana. Isikhali number 1 sekuqala lesihlomako umthandazo usikhala ngithi siyabona mos. Kufunza live kusikhali niyabona mos. Kunikela kusikhali ngekwako niyabona. Shothi mangabe kunemnikelo 1
akhonde somveni lami ngihlome esikhali lapho ngisho umntamti base somveni lami ngihlome esikhali lapho niyabona mos ngizila ngihlome esikhali niyabona bale ngifuna ngesikhali ngifuna uhlome esikhali lesitawukwenda uphume esimeni niyabona sikhali lesitawukwenda usuke enhluphekweni sikhali lesitawukwenda ukhona kwekuthi mawubhekane nempi mawubhekane nesimo ungakhohlwa uNkulunkulu niyeva mos leso sikhali leso niyeva mos so sikhali lesingakwenda ungakhohlwa uNkulunkulu ngisiphi sikhali lesingakwenda ungakhohlwa uNkulunkulu sikhali sekuthandaza kumoya niyabona mawungabe umuntu lothandaza engomveni kulula ukukhohlwa ngoba ingomve yakhohlwa niyabona mos mawungabe umthandazo wakho lana wena njani uyakhohlwa niyabona lo munye uthandaza 10 minutes so saphelile amagama niyabona bathi baba Ntongcwele ngegama lika Jesu sengiyawuthandaza ngithi ngoba sengithandaze konke good and lo munye uthi ha umflone ngiya kakhulu uthandaza umthandazo lo mutse ngoba utathi balatonke niyabona lona incane athi babe ngiyabonga ukuthi ngiphilile amen niyabona so uva njani ukuthi sho sifuna ngibe netinkinga letinenguze ngidawuthandaza kakhulu niyabona kanti ingqomvo vele iyakukhohlwa lokunye uyabona wena uyokwendeka uthandazela umsebenzi ukhohlwe kubonga impilo niyabona mos kuye kwendeke wena uthandazela imali ukhohlwe kubonga ukuthi uNkulunkulu ugcinele umfana wakho niyabona kepha ke kuthandaza kumoya la ekuthandazeni kumoya kude kukhohlwa lapha ngoba lempa uyiplan ngengqomvo yakho niyabona mos yini kuthandaza kumoya kushwambuluta niyeva mos kuthandaza kumoya kuhebula nake nayiva natinja natledi bathi ngumkhonkono noma kuthiwa yini liyathatha tinja leti nathi tikhala bathi kwakhala enje cross kunesifo lesikhona haleluya namuhla sekume ekhala tinja sekukhale wena asekume ekhala tahula sekukhale wena oh uyabona wosolonike la dukulti yakhala lekhala kubinzeleni khala nawe sikhathi sekukhala lesi ha uyabona abazalwane ba soft man haleluya simfundisi vama kukhala ngala bese ukukhala ngala bese sikhala la bese sikhala la ubinzeleni khala nawe shothi kuyakhalwa khala bazalwane shothi mangabe sikhathi lesikahle sekuthandaza ngo12 neta ukudlula isikhathi esikahle nasekuthandaza pho wena ubinzeleni hebula ngidawuthini laba sikegama lika Jesu no hebula manje vele ushwambulute nje amen wakwambona umfuloni nathi lelo drunk anatha zakhohlwe nje ligama lakhe akhohlwe ukuthi licingo libeke phi niyabona lo mfuloni makanathi le ukhohlwe nokuthi ugcokeni niyabona mos athi mina uthini ke wena uyabo akevakala awuva nalokhu uthini uphepha ukukhuluma ahlema akhuluma nembolenga akhuluma nabantu abababoni niyabona nathi ke uNkulunkulu usinikele simo leso la kumoya longcwele sekwekuthi noma abafu bangekho ngingepha endlini ngiyachaza ngiyahebula niyabona angithi lokukhuluma heva ngilohlanya shothi nami ngilelinye lemahlanya phela but lihlanya sizulu ke leli niyabona ngoba lithi leBhayibheli lapha 2 Corinthians 5:13 lithi masibukeka sinjengetinhlanya kungenxa yethu kungenxa yaNkulunkulu yes masibukeka sinjengebam si right nje mawubuka ku right wena bambelive bayakuthanda ongibe yakuthanda kungenxa yakho lapho amen funa sometimes bene bamla bakunyanyako nje amen bakunyanyele nje lokho uyakholwa nje niyabona kube nabo sanibhalathe empilweni yakho niyabona masikhuluma ngabo sanibhalathe ngikhulumile ngaNehemiah 4 ukuthi bekunemvoza bekuthiwa ngiNehemiah bebakha
bebavusa libonza laseJerusalem bosanibhalat bebakhuluma amagama lama ukuthi babo bani labo bangavusa libonza bakhulume ba-criticize bathi angeke bakhona babaphusa lebo funa babe khona bosanibhalat empilweni yakho bosanibhalat bami labantu awukhuluma kabi ngemshado wakho bami labantu awukhuluma kabi ngelikhaya lakho bami labantu awukhuluma kabi ngesikhundla sakho bami labantu awukhuluma kabi ngelibhizinisi lakho but labo bamvu labo angeke bakumise ukuthi uvuse libonza laseJerusalem phela labamvu labo yathi ukuthi mangabakhona lo mvulo ungumanyolo la mpilweni yakho ngoba umbila kuzamile kufuna kufaka lokhu ngathi thina nje sisafunda sike safunda abo-agriculture kunana kulokuthiwa i-compost kufuneka kati imvolo ethi ngathi ibolabolile niyabona mona i-compost nje ufola imvolo ebolile emaphalishi nani uhlanganise ube suyapha kutawuvunza niyabona sho ukuthi-ke labamvu lokubola labakhulumako kuyi-compost la mpilweni yakho hayi uyabona kuthiwa yini ke le ngifundisa ngayo namhla haleluya la kule business yakho kudzinga i-compost niyabona kudzingeka manyolo niyabona la ekhala kokudzingeka manyolo kule mpi kudzingeka manyolo lo manyolo uphethwe ngilabo makhelwane bakho lo manyolo uphethwe ngilabasekhakhakho lo manyolo uphethwe bonke baphethwe ngilo manyolo labo niyabona but masinyane asangene lo manyolo lo mbili uyachakaza uyahlahlamba haleluya mangabe kungena lo manyolo akubi mnanzi niyeva musi akubi mnanzi mangena lo manyolo haleluya kunesimeli kunani niyabona but kwakho musa nawe kubiza ukuthi ngena manyolo nawe khuluma hebula nawe faka manyolo kubo ngoba nabafaka manyolo kubo mangabe bakukhesa kusho ukuthi wenda njani wena ngitawubabusisa labakubusisako ngibacalekise laba sho iBhayibheli niyabona sho ukuthi mangabe bangikhesa ngenta njani mina ngiyababusisa no angibabusisi ngithi back to sender angasho lokho ngithi back to sender ne akubuyele la kuqhamuka khona njengoba kunjalo amen so ke lesikhali ke longasihloma sikhali sekuwebo lo mnyaka konje ukuthandaza memede niyabo namhla ku right ngoba utawuthandaza umemede namhla noma bowapinza amen wena utawuthandaza tabugitsa la ngiyakusho utawugitsa namhla haleluya upishi amen utawugitsa ngoba moya engcolo ufikile letha ukulu titawuva man khona lokukhona namhla la khaya khona lokungahambi kahle la khaya amen ngoba kukhona lokugcwele ngemandla kamoya longcwele haleluya khona ngikumbula ngiceza kugcwala ngamoya ongcwele bengithi bangifika lendini lebangibuyo ke ngoba beyincane amen sinza libonza sinza umbhetse thandazele amahodrop yonke imvo haleluya amen ngoba ngigcwele ngemandla kamoya ongcwele wagcwala ngemandla kamoya uva nje ngathi umbona ngathi umthinza ngasandla umbeka sandla niyabona mona wagcwala ngamandla kamoya ongcwele bamba bakubukela phasi amen nawe utibukela phasi niyabona lo mnye ngoba sesimene utibukela phasi ngolo kumena abe senkingeni ufika tibukele phasi la kulesimathi mina ngeke kukhanye ngeke kulo utibukele phasi niyabona mos but namuhla ezutogcwala ngemandla kamoya longcwele ngeke uzutibukele phasi amen utatibukele tu leni ke ngikhulume ngaloku uhebula leni ngikhulume ngaloku ukhuluma ngale holy language ngale lwimi lasezulwini asesigijimeni siye evesini lelapha kuMarko 16 sitawuqala verse 16 noma singaqala verse 14 sitawuliva kahle because sitawuthandaza namhlanje amen ngiyakholwa ukuthi ukhathi uthandaza bobala tonke tinkinga takho bothandazela onke ama problem lo nawo namuhla ngifuna kubasela lwimi lakho kuze kuthi letinkinga lonato ezitabe thamba lithi makubuya tikhanze lwimi lakho livutha niyabona likhanze ukuvutha amen kusho kona ukuthi kukhona lokungenile ku okay ngicela ungiqale nje verse 14 verse 14 kulo Marko lofikile uyangifundzela yes
basali. eh Kwabasola ngekungakholwa kwabo nangebulukhuni betinhlitiyo tabo. okay asaqhubeka sengikuchaze ukuthi basulelana ngingakholwa kwabo niyakhumbula Jesu ukuthi bebayile bafathi lapha enethuneni kwavela ingilosi tathi hey nitshele bafundi ukuthi siyohlangana kuphi eGalile ne ubakhanza bendanda ubakhanza bayadla akabakhanza eGalile bakhanza bayadla never mos akasho ukuthi abakamlaleli ngani uthi wabasola ngingakholwa kwabo never mos shothi umvulo ongalaleli ngumvulo ongakholwa never mos shothi mangabe ngikholwa nginawo umoya wokulalela nginawo umoya wokufa kukholwa kuta ngekuva kusho ukuthi mangabe ngikholwa ngiyeva lithi wabasola ngingakholwa kwabo yini ukukholwa kukholwa kwesomveni cha akusiwo kwesomveni ukukholwa kholwa kungayesomveni cha akusiwo kungayesomveni ukukholwa kepha kukholwa kwemukela livi kulalela never mos lokulalela kukukholwa ngekwabo njengaloko lokungikhuluma kwakheka kukholwa kulabanye niyabona mos tukwalesimo tukwalamathambo tukwalesituation kunekukholwa lokwakhekako kulesimo kunekukholwa lokwakhekako niyabona mos lokukholwa kuyakheka kuyakuva kuyakheka kuba strong kakhulu empilweni yakhe niyabona kukholwa kuyeta ngekuva kuva kuyeta ngekushunyayelwa niyabona kukholwa kuyakheka ngayona leyo ndlela yebo qhubeka lithi wabasola ngingakholwa kwabo wathi makabasola wasekwendekani Kwabasola ngekungakholwa kwabo nangebulukhuni betinhlitiyo tabo. Phela babangakholwa labo bathi bambonile ukuthi sewuvukile. niyayiva moslevo abazange bakholwe ngulabo lebebakhuluma ukuthi bambonile ukuthi uvukile niyayiva mos shothi mangabe ungaliva live la nkulunkulu that's why kumcwako ukuthi live la nkulunkulu ukuthi utawuliva kahle mabona ngelishumayela libhala phansi letokona kuvama sosendlini niyabona oya recorder owendana uyabona lokho kutawukwenda ukholwe niyabona kutawukwenda ukholwe yebo yes uyachubeka chubeka Wathi kibo hambani niye emhlabeni wonke nishumayele livangeli kubo bonke bantu. lana ke seyinkinga Jesu ophuma abafuna bangakholwa man believers uthambani emhlabeni haleluya shothi Jesu uyamfuma nalongakholwa emhlabeni haleluya uyamfuma nalongakholwa emhlabeni athambe emhlabeni kude la ngamfuma Jesu emhlabeni bonke uyamfuma haleluya labanye baphumelela emhlabeni lana haleluya kuthi bethe khona amen haleluya mabeta lamhlabeni bato nakho intombi yethu ukuthi emhlaba nabo bafunyiwe niyabona but uthi lana hambani obenda babafunzi bami sho uthi labanye uyabafuma bende bafunzi but bona bete lemvula ngekhathi kwabo amen funda verse 16 Lowo lokholwako abhajatiswe uyawusinziswa. okay asale ngicala ke manje siyalikhuluma ke leli verse lesiyavumelana siyalikhuluma leli verse le loyo lokholwako abhajatiswe uyawusinziswa amen ngibani lokho wabhajatiswa la lowaza ngabhajatiswa ngifuna umbhabhatisa namhla ngiphethe manje haleluya lapho siqhashi lasi uchaza umbhabhatiso wakho mawabhajatiswa mabu ngekho ngakubhabhatisa banga kulaba bhajatisiwe nonke nacuyila yini emandini noma cha boseka understand ne ngiyoke ngende i-water baptism ne ngiyakuke ngende nyane ehlobo ngidawela i-water baptism ngiyawuyenda nacule emandini ngibani lo ongazange nacule emandini mhlawumbe akubhabhatisa ngale indlela kwende kani ke ubani okay ngiyabona yeah shas kamba okay angithi niyathi ukuthi konke kuyi-revelation yinye lo ngoba lo mbhabhatiso i-symbol never mos i-symbol luphawu shothi mangabe kuluphawu luphawu lokugcoka isicafulo sakho nje kunekwelebula okuncane lokubhala ukuthi grasshopper yini niyabona mos lelo luphawu shothi mabakuthi bazobakubeka luphawu ukuthi sobhajatisiwe niyabona mos mabakuthi bakubeka luphawu ukuthi wende njani sobhajatisiwe bakubeka luphawu ukuthi sobhajatisiwe naloku ungena emantini ngoba lithi iBhayibheli Johane bekasemfuleni eJordani niyabona bekangekho enkomshini niyabona
lithi wathi inzalo yezinyoka labanye bangena emantini niyabona bengathi noma labantu bekawomi noma bekamnanzi noma kanjani so ngumuntu bafuna kugeza amen haleluya sinenzalo yezinyoka amen so ke nonke ngenabhajetiswa ngemali amen asengibute kulaba laba le nini ningakabhajetiswa ke nini ningazange bhajetiswa na ngoba nyalo lana lesi longa bhajetiswa ngakasinziswe amen leni ningabhajetiswa nini haleluya awutibekele na usangawo sabe manje noma kwendekayo khona nongasibekela ucha uzama ukusekela leni wena ungabhajetiswa anyway lelive la uNkulunkulu bazabe belingakhulumi ngalokho lesikhuluma ngako amen belingakhulumi ngemande belingakhulumi ngani lelive la uNkulunkulu leli belikhuluma lelive la uNkulunkulu leli likhuluma ngani lelive la uNkulunkulu leli likhuluma lelive la uNkulunkulu leli likhuluma ngokubhajetiswa emoyeni never mos kuthi ungenile emantini wa ungena wacwila kuthi awukacwila emantini udwetshiwe niyafanana nonke never mos kuthi awukaye emantini siyafana lokuletha umehluko lomkhulu kuthi sengenile nemoyeni ngoba niyathi simangena emantini kufanele ukuthi ngisuke emanti sathi madlatami niyabona kuyisimbolo kona in the spirit but kuba mandi mali but emoyeni kuba mandi mina imbamba niyabona mo ngiba mandi imbamba niyabona so ke kuba imbono enjalo praise God lithi lokholwa kabhajetiswa uyawusinziswa longabhajetiswa uyolahlwa never mos longabhajetiswa wena njani utolahlwa niyabona mos okay kubeka ke verse 17 labakholwa ko bayawubana nathi sibonakalisa labakholwa bayawubana nathi bonakalisa bayawukhipha emadimoni ngelibito lami bayawukhipha emadimoni ngelibito lami haleluya okay bayawukhipha emadimoni ngani uNkulunkulu ungitshele ukuthi namhla ngidawu release igrace la haleluya le grace lengidayi release igrace letawenda ukhone ukuthi khiphela wena emadimoni ngekwakho ukhone ukwakhipha emadimoni ngekwakho haleluya ene emadimoni utawakhipha haleluya masikhuluma ngelidimoni sikhuluma ngomoya lomubi amen elidimoni lelihlele elumini lakho wena ukhuluma ungacethi ngebamfu amen utalikhipha wena namhla in the name of Jesus leli demoni leli wardrobe yakho utalikhipha wena in the name of Jesus leli demoni ngoba lo muntu kufola ukuthi waka sifombe nje lesifombelana so sikhulu amen haleluya unemvotha itigege ngenyoka wonke lo mthimba niyabona athi mfundisi ngiphehlaselwa dinyoka ebusuku mangile ngulesi fombe lesebonzeni thatha lesifombe khipha lesifombe utawubona kutawendeka angeke mina ngikukhiphe lemadimoni wena utatikhiphela ngoba lithi leBhayibheli batawukhiphe emadimoni never mos batawenda njani batawukhiphe emadimoni amen haleluya utotikhiphela wena emadimoni never mos so ke lokwenda ukuthi labanye lokwenda ukuthi khanga ukuthi mangabe saku situation abesokhohlwa uNkulunkulu noma ukaze ukuthi akekho ku situation yamkhosi wendiwa ukuthi vele lo mzalwane kwendiwa ukuthi vele lo inkinga yakhe kusenetimvo leti around la mpilweni yakhe emabonzeni etinqingweni takhe leti mena vele akhohlwe uNkulunkulu baba haleluya fole ukuthi la kule licingo lakho wena uyaxoxa ukuthi uyabona inkinga le nje ufuna ukufole umthanazi lokuphi niyabona mawuna inkinga le nje leni siNkulunkulu leni ufuna umfundisi amen mawuna inkinga le njena lawo mabhadi la ufuna kugezwa lawo mawuna inkinga le njena niyabona mo so letimvo leti sibambelele kakhulu niyeba mos kuNkulunkulu kude lokungendeki niyeba msazalwane namuhla moya longcolo utawudila nawe ukuthi ungakhohlwa amen funza verse 17 verse 7 kube kumqedelo 17 bayawukhipha emadimoni ngelibito lami bakhulume ngetilimi letisha bakhulume ngetilimi letisha haleluya bangakula bakhona la lotabaqala namhla kuba ngetilimi letisha phambi zetandla utabuqala sikhuluma ifate ke manje la utabuqala khuluma ngetilimi letisha mina nje ngidabe ngicala khuluma ngetilimi letisha manje ngwecala amen amen oh amen labanye vele shothi batabe bangacala amen sonke sitabe senda njani lithi ke leli Bhayibheli batawukhuluma ngetilimi letisha never sezelo sikhale sitawukwenda uncobe lesitawukwenda uncobe wena
mawubhekana nembi kwekuthi na makwenteka lesawukulu sikhala nawe ucala ukhala niyabona khale nawe ungasinike isifuba amen lo myasilalela dede sesitangala siyabhaqa amen nase siconzene nami ke manje ngegama lika Jesu fire athi fire suke ngala sitengala athi fire suke siconzane naye athi Jesu Nkosi yami ngizabhekana but namuhla mangabe khala letijata lenzaweni leli edivama ukukhala makutawushona umuntu lesikole esithethe mangabe uyatibona letijata mathi khala bekuthiwa khona umuntu otawushona mathi khala uyakhala ngemthandazo yera bakhathwa siyakhala brato yera bakhotho nawe uyakhala ubinzi kufuna ukhale nawe ubinzeleni ngoba ngilokhu umcone yathi hale manje beyangasifoli isikhathi sekuthula beyangasifoli hana bekanenkinga thandaze lombala ethe lombala but bekakabinzi lamlomeni bekakhuluma angakabinzi namhlanje ngithi yonke situation yonke insaba onke ama-backlist ngithi namhla utawukhala amen haleluya utawukhala phambi kwaNkulunkulu amen ezusakhala phambi kwaNkulunkulu insaba itawuwaphasa simo sitawuwaphasa amen kutawaphasa in Jesus name ezutabukhala namhla ngidabhabhatisa bamvu la amen haleluya ngidabhabhatisa prophetic haleluya ngibabhabhatisa namhla batawuqale bakhawunta uqala uvuleke noma ngabe bekwende kuthandazela phasi niyabona utawuqala uvuleke ngoba lithi bonke bagcwaliswa ngamoya base baqala bakhuluma ngetilwimi niyabona manje kusho ukuthi ke kuqala wena ngoba nabo baqala nawe qala senguwe lolomile akafanele kume wena kumele kuqale wena ngoba uNkulunkulu yena uyachubekisa ekuqaleni amen asumeni simeni ngetinyawo sonke njengoba sabe siqala usonzela ngembili wena lokuthi vele ndaba iqala kwesiqala utawumala ngembili qala ngane ngema prayers right now usonzela ngembili ndaba iqala kwesiqala ndakubhabhatise emoyeni haleluya ndakubhabhatise lapha ngifuna ukuthi bangabe kunenkinga ekhaya kakho kuneba usonzela la ngembili ngisakhuluma kunenkinga ekhaya kakho unetahule likhala kutawuqala namhla amen haleluya ubasela umlilo beve nasemangweni ukuthi khona lokungenile kumakela sibani usonzele kimi usonzele ngicale ngakule starter lesi amen shaya line yelena amen haleluya shaya line amen nibasite nenethi ngisabeni ukuthi kumiwa njani nibasite amen phambi setandla takho because namhla ngidawubasa ngamoya longcwele haleluya ngidawubasa ngemandla amen ndawubasa ngeligcobo namhla ngidawurelease namhla ndawukhulula kuNkulunkulu namhla ngidawukhulula kuNkulunkulu in the name of Jesus Christ ndawukhuluma kuNkulunkulu in the name of Jesus Christ lithi iBhayibheli base bayaqala bakhuluma ngaletinye tilwimi amen base bayaqala show ukuthi lenzaba ithi kuqala wena never mos kuqala wena and lesilanga emuva siqhubeka nathi sibe semthandazweni asibi lost khanze sohleli phansi na uqhubeka kuba semthandazweni awubi lost na uqhubeka kuba semthandazweni ezingabe ngithandaza nabo na uqhubeka kube semthandazweni sibe one uphamisa tandla uvale emehlo ezingabe ngibeyathandla lethi iBhayibheli ku-Acts 19 verse 1 going down lithi iBhayibheli asashumayela Peter Paul abachazela ngamoya longcwele lithi wabeka tandla kubo niyeva mos vale emehlo akho wabeka tandla kubo sabeka tandla kubo bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele shothi bangabe bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele shothi nathi sonke sidogcwaliswa ngamoya longcwele ndawucela abafundisi batangisitha bemela emva kwami ngithandazela bami bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele bonke lithi base bayaqala amen thani Nkosi Jesu ngiyabonga kuva lesifumvo sekuncoba timpi lekungimoya longcwele mfundisi utangibeka tandla utawuthi sangibeka tandla ngitawube sengiyaqala angeke ngibambelele angeke futhi ngingakhulumi ndawuvele ngikhulume
ukhulumele eTulu egameni likaJesu. Ngiyabonga Jesu. Sengidawuqala. Ndawuqala. Makabeka sandla umfundisi kimi. Ndawuvele ngiqale in the name of Jesus. Uvale emehlo akho ngisabeka tandla uvula umlomo. Mande rebozaka. Vula umlomo uqale. Male zuka. Bradosha vula umlomo uqale kulo. Nemosi kililo zizi. Vikili lebrasuka futhi ungajaki kusukuma mangabuthandaza uqhubeke ulale phansi vula umlomo wakho uqale kulo mandala bo shata bra ratozika tuzali la brasa qhubeka qhubeka mandolo bo jika labrado malaguzi zikiligri ligidu zigidibri mande ligizuzukulu mande luzi guje vura le mantolo boje rapapapapapapa ya tatata yebo vuleka tikipe lemjantolo brosa lada thine maske mva siphamisela tandla ngakubo mangumfamisa tandla uyaqhubeka uyethana mantala brata